In this story, you will learn how to improve your English. In this story, په دې قصه کې you will learn how to improve your English. ته به زده کړې چې څنګه خپله انګلیسي ښه کړې یعنې خپل انګلیسي ته پرمختګ ورکړې. I will share some simple tips. I will share some simple tips. زه به ځینې ساده مشورې در سره شریکې کړم. I will use easy sentences. I will use easy sentences. زه به اسانه جملې وکاروم. These sentences are very useful in daily life. These sentences are very useful in daily life. دا جملې په ورځني ژوند کې ډېرې ګټورې دي، ډېرې مفیدې دي. My name is John. I am 25 years old. My name is John. زما نوم جان دی. I am 25 years old. زه د 25 کالو یم یا زه 25 کلن یم. I live in a small town. I live in a small town. زه په یو کوچني ښارګوټي کې ژوند کوم. I have a big dream. I have a big dream. زه یو لوی خوب لرم یعنی زه یو غټه ارزو لرم. I want to speak English fluently. I want to speak English fluently. زه غواړم په انګلیسي رواني خبرې وکړم. But there is one problem. But there is one problem. مګر دلته یوه ستونزه ده. My English is very weak. My English is very weak. زما انګلیسي ډېره کمزورې ده. I cannot speak English well. I always say to myself. I cannot speak English well. زه نشم کولی په انګلیسي کې ښې خبرې وکړم. I always say to myself. زه تل له ځان سره وایم. When I try to speak, I feel nervous. When I try to speak, کله چې زه د خبرو کولو هڅه وکړم, I feel nervous. زه ورخطا کیږم یا زه اندېښمن کیږم. My hands shake. My hands shake. زما لاسونه رپیږي یا زما لاسونه لړزیږي. My voice becomes low. My voice becomes low. زما غږ ټیټ شي. I forget simple words. I forget simple words. زه ساده او اسانه کلمې هیروم. People laugh at me. People laugh at me. خلک پر ما پورې خاندي. They say, your English is so bad. This makes me very sad. They say, هغوی وایي, your English is so bad. ستا انګلیسي ډېره خرابه ده. دا ما ډېر خفه کوي. Every day, I wake up early. Every day, هره ورځ, I wake up early. زه د وخته راپاڅېږم. I tell myself. I tell myself. زه له ځان سره وایم. Today is a new day. Today is a new day. نن یوه نوې ورځ ده. I will try again. I will try again. زه به بیا هڅه وکړم. I watch English videos. I watch English videos. زه د انګلیسي ژبې ویډیوګانې ګورم. I read English books. I read English books. زه د انګلیسي ژبې کتابونه لولم. I write English sentences. I write English sentences. زه د انګلیسي ژبې جملې لیکم. But nothing works. But nothing works. خو هیڅ کار نه کوي. Why is this so hard? Why is this so hard? ولې دا دومره سخته ده؟ I ask myself. I ask myself. زه له خپل ځان سره پوښتنه کوم یا زه له خپل ځانه پوښتنه کوم. One day, my friend Ali comes to my house. One day, یوه ورځ, my friend Ali comes to my house. زما ملګری علي زما کور ته راځي. He speaks English very well. He speaks English very well. هغه په انګلیسي ډېر ښه خبرې کوي. I ask him, how do you speak so well? I ask him. زه ترې پوښتنه کوم. How do you speak so well? ته څنګه دومره ښې خبرې کوې؟ He smiles and says, can I tell you a secret? He smiles and says. هغه موسکی شي او وایي, can I tell you a secret? آیا زه تا ته یو راز ووایم؟ Yes, please tell me, I say. Yes, ho, please tell me. مهرباني وکړه راته ووایه. I say. زه وایم. Ali sits next to me. Ali sits next to me. Ali زما تر څنګ کینی. He says, John, you are making one big mistake. He says, هغه وایي, John, you are making one big mistake. جان ته یوه لویه تېروتنه کوې. ته یوه لویه غلطي کوې. What mistake? I ask. What mistakes? کومه تېروتنه؟ I ask. زه پوښتنه کوم. You only watch videos. You only watch videos.
ته صرف او خاص ویډیوګانې ګورې. You never practice. You never practice. ته هیڅکله پریکټس یا تمرین نه کوې. You never speak. You never speak. ته هیڅکله خبرې نه کوې. I think about this. I think about this. زه په دې فکر کوم. He is right. He is right. هغه سم دی چې هغه صحیح وایي. I only listen. I only listen. زه یوازې غوږ نیسم. I never speak. I never speak. زه هیڅکله خبرې نه کوم. Ali continues, English is like swimming. Ali continues. Ali دوام ورکوي. English is like swimming. انګلیسي ژبه د لامبو وهلو په څیر ده. You cannot learn swimming by watching videos. You cannot learn swimming by watching videos. ته د ویډیوګانو په کتلو سره لامبو نشي زده کولی. You have to jump in the water. You have to jump in the water. ته باید اوبو ته ورننوځې یا اوبو ته خیز ور ووهې. So what should I do? So what should I do? نو زه څه باید وکړم؟ I ask. Ali gives me a simple plan. I ask. زه پوښتنه کوم. Ali gives me a simple plan. Ali ماته یو ساده او اسانه پلان راکوي. Ali says, follow these 5 steps every day. Ali says. Ali وایي follow these 5 steps every day. هر ورځ دا 5 steps یا ګامونه تعقیب کړه. Step 1. Learn 5 new sentences daily. Step 1. اول step. Learn 5 new sentences daily. هر ورځ 5 نوې جملې زده کړه. Not words. Sentences. Not words. لغتونه نه. Sentences. جملې. Because we speak in sentences. Because ځکه we speak in sentences. موږ په جملو خبرې کوو. Step 2. Repeat each sentence 10 times. Step 2. دوهم step. Repeat each sentences 10 times. هر جمله لږ ځله تکرار کړه. Say it loudly. Say it loudly. ووایه هغه په تیزه. Say it clearly. Say it clearly. په واضح ډول ووایه. Step 3. Use these sentences in real life. Step 3. دریم step کې use these sentences استعمال کا دغه جملې in real life په ورځني ژوند کې. Talk to yourself. Talk to yourself. له خپل ځان سره خبرې وکړه. Talk to friends. Talk to family. Talk to friends. له خپلو ملګرو سره خبرې وکړه. Talk to family. له کورنۍ سره خبرې وکړه. Step 4. Don't be afraid of mistakes. Step 4. څلورم step کې don't be afraid of mistakes. له غلطیو نه مه ویریږه. Mistakes are your teachers. Mistakes are your teachers. تېروتنې ستا ښوونکي دي. They help you learn. They help you learn. هغوی تا سره په زده کړه کې مرسته کوي. هغوی تا سره کومک کوي. Step 5. Be consistent. Step number 5. پنځم step دی. Be consistent. ثابت قدم اوسه. Practice every single day. Practice every day. هر ورځ تمرین کوه. هر ورځ مشق کوه. Even for 10 minutes. Even for 10 minutes. حتی که یوازې 10 دقیقې هم وي.